Buonasera ragazzi, ben ritrovati sul Calice Nero. Buonasera Mrs. Arianna. Buonasera. Allora, buon anno a tutti, un'altra volta. Ieri abbiamo avuto il Tankard direttamente dalla Germania, Thrash Metal. Oggi andiamo su un gruppo di Thrash Metal from USA. Attivo dal 1985, quindi ne andremo a parlare e a discutere con la band stessa nei meandri del Thrash Metal e di come appunto si è evoluta la band stessa. Chiamiamo i ragazzi. Welcome! Hey Hi, everybody, welcome thanks for having again. us. Lascia a te la prima domanda. Prego. Allora, intanto li presentiamo. Qui abbiamo uno dei membri originali di Insanity, che è con loro dal 1985, con la chitarra e la voce, che è Dave. E poi abbiamo Matt, il loro nuovo chitarrista. Perfetto. A te appunto la prima domanda di presentazione verso la band, di tutta l'evoluzione, eccetera, eccetera. Prego. Okay. So, guys, first question. How would you describe, first of all, the project and then the evolution of the project throughout the years? Well, we started in our teens, just very influenced by bands like Slayer and Venom, Merciful Fate, Motorhead, Destruction, Creator, bands like that. And then we started writing originals, and we, after hearing the Possessed album and the song Burning in Hell specifically, we asked our drummer if he could play the thrash beat faster, and he ended up saying, what if I do this instead? And he started that early blast beat. And so we were able to play the riffs much faster, and we were like, wow, that is awesome. So that's kind of how things got started. As far as the recordings go, we recorded in my parents' garage, stereo microphone and a little Walkman, setting the levels and all that. And that's what became our 85 demo the second time around. And then as far as live goes, our first show was with Death headlining and Sacrilege and Desecration at Ruthie's Inn. And it was pretty amazing playing our first show there during that scene in the mid-'80s in the Bay Area, because everybody was so open-minded and there was such a kind of an aura of brotherhood and things like that back then. And we had a great sound man. And I just remember looking up and playing the song Attack of Archangels, and within, less than 30 seconds, the place was just going nuts, like we were headlining or something, and it was our very first show ever. So that's kind of how things got started. And unfortunately, we had a lot of bad breaks, and some of us hit early on, although there was one or two that were self-imposed, like our drummer Bud burglarizing a liquor store and getting thrown in jail. But, after that, what really sucked was our singer and guitar player Joe ended up with a rare terminal heart virus, and he ended up dying like 2 months before Nuclear Blast wanted to sign us in 1997. My God. So that would have been a game changer if we could have had that first album out back in '87 or even '88. So we just kind of rolled with the changes after that. Things were up and down, and we ended up reforming the band and signing the first deal with Mango Beyond Recognition Records from Germany.
and that was probably about the end of 91 that we signed with them. And we ended up doing that recording and going back into the studio and doing more tracks and things like that. And the label didn't actually get it out until probably 93, 94-ish. And shortly thereafter, they went under. So it wasn't really promoted well, or probably did as well as it could have. In hindsight, maybe we should have gone back and contacted Nuclear Blast again. But as Matt Harvey from Exhumed mentioned, you can't beat yourself up over that, because there wasn't that much difference between the two labels at that point. So, and it is the fact that it's out of print makes it kind of a collector's item that I saw listed for almost $150 on eBay. Oh. So, but that was the first album, and you know, it's been kind of an up and down, thing ever since. It wasn't always flowing smoothly with the kind of luck that we had, but that was basically how things got started with our first times playing live and our first recording. Okay, thank you very much. Before translating, I just had a related question. You were saying later that there was some strong sense of brotherhood back in the second half of the 80s. Do you feel it's lacking now? Like in metal festivals or in Well, the scene I in think general? it changed after Metallica got big, because the way it was in the mid 80s, it was the punk scene and the metal scene kind of fused together, and people that knew what it was like back then. I remember thrashing around and falling down, and some big dude in a mohawk, lifts me up, "Hey, you okay, man?" and that kind of thing. After Metallica got big, it wasn't quite the same, I don't think. You had more of a occasionally there would be more bad apples, like taking pot shots at people on the edge of the pit and that kind of thing, where in the early days it was kind of more like partying with your friends kind of atmosphere. So that's kind of how it changed in my view when that kind of happened. Yeah, I get what you mean. Okay, thank you very much. I'm going to translate for the audience, so I'm going to switch to Italian now. Allora, riprendiamo dall'inizio. Quindi la domanda era appunto come hanno cominciato, come il progetto è evoluto. Allora, hanno detto, Dave mi ha detto che hanno iniziato quando lui era adolescente e che erano stati influenzati da Slayer, Destruction, Creator, Venom, l'altro mi è sfuggito. Machine for Fate, può essere? Può essere. E poi hanno iniziato a scrivere le loro produzioni originali, e poi c'è stato l'album Possessed e la canzone Burning in Hell. E a partire da questa canzone effettivamente c'è stato un cambiamento, perché avevano chiesto al batterista di suonare un po' più velocemente il beat, e ha detto che ha proposto di fare un blast beat al posto di quello che facevano prima, e questo ha reso i riff molto più veloci, cosa che a loro è piaciuto molto. Dopodiché sono passati alla registrazione, che all'inizio hanno fatto nel garage dei suoi genitori con un vecchio microfono e un Walkman. Ed è così che è stata fatta la demo dell'85. E per quanto riguarda invece i live, hanno detto che la loro prima volta è stata con Death, Sacrilege e Desecration, quindi non male come prima volta. Hanno detto che è stata un'esperienza incredibile, che tutti avevano che tutti avevano una grande apertura mentale e che c'era quest'aura di fratellanza in quei tempi. E ha detto che il tecnico del suono era ottimo, e loro, quando hanno iniziato, dopo 30 secondi il pubblico era tutto impazzito, quindi era andata molto bene da quel punto di vista. Poi però appunto col tempo hanno avuto dei brutti periodi,
hanno avuto problemi con il batterista che diciamo, ha avuto problemi personali con l'alcol e la prigione. Dopodiché purtroppo c'è stato Joe alla chitarra e alla voce che purtroppo ha avuto una malattia grave, un virus al cuore e se n'è andato 2 mesi prima che Nuclear Blast potesse fargli firmare. E avrebbe potuto essere un cambiamento molto grosso nell'87-88. Dopodiché si sono un po' adattati ai cambiamenti e hanno riformato la band e sono riusciti a firmare con un label in Germania. Quindi sono passati alla registrazione nel 91, poi sono tornati comunque in studio e hanno fatto più track. Questo album è uscito tra il 93 e il 94, ma non è stato promosso molto bene, non è stato pubblicizzato molto bene. Poi sì, si erano detti che forse avrebbero dovuto ricontattare Nuclear Blast, però un membro di Exhumed ha detto che non valeva la pena, che comunque quei due label erano equivalenti, quindi di non scoraggiarsi. E hanno detto che comunque adesso quell'album non è più disponibile e si può trovare in edizione da collezionista per 150 euro su eBay circa. E appunto dal primo album ci sono stati dei periodi buoni come dei periodi cattivi, non hanno avuto molta fortuna. E gli ho chiesto cosa intendeva quando parlava di uno spirito di fratellanza, se adesso magari non lo ritrova più nell'ambiente metal. E ha detto che secondo lui le cose sono cambiate dopo che Metallica sono diventati famosi, perché negli anni '80 per esempio c'erano i punk e i metallari che facevano i concerti insieme, i due generi si stavano fondendo insieme e potevi tranquillamente andare a pogare con un omaccione con la cresta. E poi dopo che appunto Metallica sono diventati famosi non è più stata la stessa cosa, perché ha detto che sì, ci sono alcuni elementi che rovinano il divertimento per tutti perché fanno un po' troppo i pazzerelli, mentre prima si trattava semplicemente di passare una bella serata con gli amici. Concordo. A te. Gran belle domande, molto molto interessanti, brava Arianna. Allora, ora gli sani ti devono presentare uno specchio pregno del male assoluto attraverso la loro musica, con la loro irruenza verso il death thrash metal e descrivere questo aspetto demoniaco, come riesce a prendere forma. Okay, so his question is, you imagine you need to convey a mirror image of absolute evil through your powerful metal. So what would this demon being would look like? Probably the beast creature that our singer Joe painted his guitar with. And he put on a flyer too. It was he was a pretty amazing artist. He also did the background behind us with the decapitated heads. And we imagined the beast is what did that. Okay. So when you can see that, by the way, on our Instagram account. Yeah. 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 It's awesome, by the way. The beast, yes. Yeah. So I remember when he was telling me of some lyrics that he wrote, that kind of sent a chill down my spine. Joe, wanted to be the most evil band and back then, and he was like, I hammered the nails into his feet and palms, spat on his face, and watched him die. Loved every agonizing pain he suffered, chosen by hell to crucify. Things like that. Oggi ci divertiremo. The beast. Right. Okay. Okay, thank you. I'm gonna switch to Italian. Allora, ha detto che probabilmente sarebbe la creatura bestiale con la quale Joe aveva dipinto la sua chitarra e che ha messo anche in uno dei flyer. Ha detto che era un artista incredibile, potete vedere appunto una delle sue opere nel background che è appunto dietro di loro, e vogliono immaginare che sia stata la bestia che ha fatto questa cosa. Ha detto che una volta gli ha parlato di un testo che stava scrivendo e gli ha dato i brividi, perché lui voleva essere nella band più cattiva, più malefica, e
i lyrics o qualcosa tipo gli metto degli aghi nei piedi e nei palmi delle mani e poi ci sputo sopra e poi lo guarderò morire. A Cose del posto. genere, insomma. Cose molto molto delicate, molto delicate. Che dici? Vuoi progredire con un'altra domanda, Ari? Curiosità? Vuoi Beh, dirla in italiano, quella tua seguente? Poi la traduco. ok, perfetto. Ok, allora, la prossima domanda sarebbe questa. La parte non sana di un vostro seguace, quindi dei vostri fan, quando vengono in un live, in che modo potrebbe darvi quella carica distruttiva per rendere appunto un live in una versione matatoio? Quindi lasciare il locale ed entrare nel matatoio, quindi creare un live in quella situazione, in quella dinamica. Okay, so a bit of context for this question. I think that as every musician, you've had some followers that went a little bit crazy sometimes. Did it happen? Oh yeah. Yeah. Okay. So he was asking if a fan like that, a follower like that, could give you the motivation to make your performance a living battery. Yeah, I mean, it's very inspiring when the crowd is going crazy in front of you and things like that. Even back in the day, seeing not only all the headbanging and the pitting, but people going off doing stage dives and things like that. It was very crazy. And it just kind of puts you in the zone even more. Because you just feed off that energy, you know. Okay. So we just kind of feed off it and give it back to the crowd, you know. Yeah, to kind of just second that point, you know, it's like sometimes you go to shows and you see people, they kind of stand there, you know, with their arms crossed and they're just sort of waiting. And it's like, yeah, the band just feeds on the energy that's coming out. So the more energy that we're both sort of giving, it just kind of encourages both, you know. So, you know, the more that people can do at shows, you know, the better. And we try to give them the best that we can. Okay. I'm just adding something to your answer. It's, by the way, very interesting. Thank you. I think what you meant is like crazy in the sense of insane, like crossing boundaries, for example, or being a little, you know, creepy, but like like in an annoying way, or something like that, or just any that kind of thing. Is that what you mean? Yeah, like like just Oh, I didn't being think you were going to talk about my personal life, but okay. No, actually, most people have been really cool. I mean, there is some weird things sometimes. Like I remember playing a show in LA and somebody begging for my sweatbands that were old and moldy and nasty and didn't smell too well. And the guy was like, "I'll cherish it," you know. Oh my God. I'm like, "Oh, go to head, you know, go to town, enjoy yourself. I'll buy new ones." I was about to anyway. About the shirts. So you gave them up. Oh yeah, and when we played New York, it was in the middle of a heat wave, and we had to peel the shirts off us. We were sweating so bad, and we put them on the trailer hitch between the van and the you know, the trailer we had for the equipment, and people actually stole the shirts, you know. I mean, they were so drenched in sweat. I didn't think anybody would want to touch them, but you know, there goes my dying fetus shirt. Okay, so they actually took the remains of your peeled off shirts. Yeah. Ok. Right. Thank you for this story. Ok, allora all'inizio avevano capito piuttosto che un seguace un po' più pazzo era, nel senso, sì, impazzito perché è un fan, nel senso come impazzisci sotto il palco quando qualcosa ti piace. Quindi mi hanno detto che ovviamente per loro è un'ispirazione quando la gente impazzisce sotto il palco,
con l'headbanging, il beat, gli stage dive, e ovviamente ti mette nel mood giusto e si nutrono di quell'energia e cercano di darla indietro. Matt appunto diceva che delle volte la gente sta lì con le braccia incrociate e sì, per loro non è molto stimolante, insomma. E poi gli ho detto che probabilmente intendevi proprio pazzia, nel senso un fan che ha dato fuori un po' di testa. Quindi lui ha risposto scherzando, ha detto dovrei cercare nella mia vita personale. Comunque ha detto in realtà la maggior parte dei nostri fan è molto tranquilla, però sono successe un paio di cose strane, che una volta hanno fatto una performance a Los Angeles e qualcuno gli ha chiesto se poteva dargli i pantaloni tutti sudati, vecchi, schifosi, perché voleva conservarli per sempre, e lui glieli ha dati. E poi ha detto che sono stati a New York e stavano suonando nel bel mezzo di una giornata caldissima e hanno dovuto praticamente staccarsi di dosso il tessuto delle t-shirt e poi li hanno messi vicino al camper dove stavano loro con il loro materiale, e la gente andava a rubargliele e se le teneva, cioè, anche pieni di sudore, anche se puzzavano, facevano schifo. E quindi ha detto, cazzo, così ho perso il mio t-shirt dei Dying Fetus. Non me l'aspettavo questa risposta così folle, pensavo che non c'erano fan così folli, invece ce ne sono e come. E non è finita qua, non è finita qua. Allora, adesso i ragazzi insaniti devono entrare in alcuni tunnel verso grosse città, quindi verso grosse metropoli, e grazie a questi luoghi umidi, scomodi per l'essere umano, devono estrapolare la rabbia di sottofondo della band che ancora non è riuscita a far emergere all'esterno in maniera totale con i nomi insaniti. Prego, a voi la descrizione di tutto ciò. Okay, so for the next question, just imagine you are in a tunnel toward that brings you to huge tentacular cities. These are uncomfortable places. They are moist. They are cold. You're not well. So he's asking you to listen to your inner anger and let it out through Insanity, through the project Insanity. All the anger that still hasn't come out so far. How do you know it hasn't come out so far? Come sai che non l'hanno ancora tirata fuori? E quello è il fatto, perché c'è tanto ancora rabbia, tanta ancora violenza degli Insanity che non l'hanno ancora estrapolata attraverso la loro strumentazione, quindi c'è tanta carne al fuoco che può tranquillamente essere bruciata in maniera totale, grazie appunto alla musica. He seems to think there is always room for some more anger. It usually comes out on stage. I would like to think earlier that question about the beast, that's actually kind of my stage persona as far as turning into the beast live. But with the way things have gone for the band in our history, there is plenty of fuel and anger. Trust me. Ok. Allora, dice che di solito questa rabbia viene fuori sul palco e che appunto quella cosa di cui avevamo parlato prima, la bestia, per lui è una personificazione di se stesso che usa sul palco. Però ha detto che visto come sono andate le cose per la band nel corso degli anni, c'è ancora un sacco di rabbia. Volevo fare una domanda per fare seguito appunto a questo discorso, sempre riguardante The Beast. Volevo chiedergli se appunto per come era stato concepito da Joe doveva rappresentare uno di loro o il progetto stesso. So I'm going to follow up with a little question about The Beast as it was conceived by Joe. Was it supposed to be the representation of one of you, several of you, the concept itself of the band?
I think in Joe's mind, it was kind of like a combination of Satan in an animalistic but almost human form. Maybe his inner demon in a way. We didn't really talk about some of those type of things, and I kind of wish I would, because I would have liked to known where his head was at when he first created it. But I think when he made the logo behind us with the decapitated heads, he was thinking, what did that kind of thing? And maybe part of it was also having a mascot like Eddie from Iron Maiden as well, but more evil. Ok, thank you so much. Allora, per rispondere appunto a cosa doveva rappresentare questa bestia, ha detto che nella testa di Joe era probabilmente una combinazione di Satana e sì, diciamo in una forma animalesca, però anche in parte umana. Ha detto forse rappresentavano i suoi demoni interiori, però non ha mai parlato di queste cose con lui. Adesso quasi quasi vorrebbe averlo fatto, perché almeno saprebbe cosa aveva per la testa quando ha avuto questa idea. Però appunto quando ha fatto il logo che sta dietro di loro con le teste decapitate, sì, ci ha pensato. Però pensa anche che parte della ragione fosse anche il fatto di volere una mascotte come ce l'aveva Iron Maiden, ma più cattiva. Allora, ragazzi, se un giorno nelle vostre dimore bussa uno scultore e vuole disegnare la morte e la depressione allo stesso momento su una pietra levigata, non propriamente dura, ma abbastanza morbida. E da lì spiega il tutto in versione canora Mr. Dave con il suo growl acido, pregno di male, come appunto stiamo dicendo durante l'intervista. Come potresti spiegare queste due fasi prese dallo scultore? Quindi, appunto, la depressione e la morte. Okay. So he wants you to imagine you have a sculptor that wants to make a statue out of stone, and he wants to depict death and depression on this stone. So how would you portray this image, Dave, with your growl? Death and depression. I think on the cover of Visions of Apocalypse, for example, Good answer. there's like this, we refer to it kind of like as the Shiva. And I don't know, in my mind, that's what I picture when you answer that. Is there? No, that's good. Is Shiva? Have I heard it right? It's like it's all the powers that be that control humanity and enslave the masses, both in financial ways and every other way possible. The heads of all the institutions that just destroy and well, because like it kind of like matches with like Shiva, like the goddess of destruction, right? With like all the multiple arms and everything. Yeah. So that's why we kind of refer to it as that when we talk about that album cover. Like the Bhagavad Gita, the Hindu philosophy. Yep. All right. The destroyer of all worlds. Ok. Allora, dice che sulla cover di Visions of Apocalypse c'è una Shiva, questo era Matt, che appunto quello che lui ha in testa per rispondere a questa domanda è la dea della distruzione e appunto
questa rappresentazione un po' tentacolare che per lui sì, rappresenta questa immagine che gli hai evocato. Eccola qua. Questa appunto è la cover del disco che stavamo appunto parlando proprio pochissimi secondi fa. Ragazzi, questa cover, oltre a quello che avete spiegato voi, cosa potrebbe essere espresso attraverso la mente di un essere umano, ma allo stesso tempo anche di un essere animale? Perché è una cover molto particolare, una cover che ha quel colore acceso, quel colore non spento. Quasi sembra di entrare in un inferno, in un vulcano. Okay. So about this cover, he was saying that the color is very bright. Actually, it makes him think of hell, of a volcano, maybe. So he was wondering, this design, does it express the vision of a human mind or an animal mind or anything else? Well, that cover is just for the advanced copy. That's not the official release. What we were talking about was the official release that was on Dark Descent Records and Unspeakable Acts. That cover there, I just did myself. The song and the album cover, well, the album title is called Visions of Apocalypse. So it's basically a close-up of an eyeball with a nuclear blast in it. So as far as, imagining the end of the world and nuclear war goes, that was my concept for that artwork. But that release is only for our late drummer Bud Mills' pre-production tracks of that album, which had earlier arrangements. But when we were preparing to record the official release, he ended up having blood clots, so he had to quit the band, and he ended up dying of cancer about 6 months later. So after he died, I decided to put all the recordings that he did have from earlier versions together, and it was just only available on our website and at shows. We never really made it an official release. That came later with when Dark Descent Records wanted to sign us, and the artwork that we were discussing was that, not the actual eyeball with the nuclear explosion that you saw. Okay. So I have a little question, but I'm going to translate this first. Allora, ha detto che quella cover là non è quello ufficiale, e che quella cover là l'ha fatta lui, visto che il titolo dell'album è Visions of Apocalypse. Ha disegnato un'orbita con un'esplosione nucleare all'interno, perché è così che immaginava la fine della guerra nucleare, penso pari della guerra fredda. Ha detto che quell'album lì sono dei pezzi che sono stati fatti in passato con un membro della band che adesso purtroppo non c'è più, e appunto quando stavamo preparando l'uscita ufficiale di quell'album purtroppo ha dovuto lasciare la band e il cancro purtroppo ha avuto la meglio. Dopo questo avvenimento Dave ha deciso di mettere assieme delle vecchie registrazioni e appunto ne è risultato questo album, che però è disponibile solo sul loro sito web, non c'è mai stata un'uscita ufficiale, e appunto quando c'è stata l'uscita ufficiale hanno cambiato l'artwork con il label. E volevo chiedergli un'altra cosa io, visto Certo, che vai. parlava del fatto che all'epoca pensava che il mondo sarebbe finito così, con la guerra nucleare, quindi voglio chiedergli adesso cosa pensa. So I have a follow-up question. Dave, you said that you at the time you thought that the war was going to end
with a nuclear blast. Do you still think this is what is going to happen? What is going to end the world as we know it? Oh, I don't know. I hope not. It was it was just you know, a thought of you know, ever since you know, the end of World War II, that has kind of been a looming thing. Who knows? It could be AI if you remember the movie Terminator 2. But it was just ideas that I had that came up that I put forth that just became a song. I guess you know, starting with the intro and dabbling with keyboards and things like that. I just wanted to write something that sounded epic, and that was my thoughts. That was one of the first songs that I wrote in the down tune C sharp tuning that we started playing in. So it just kind of began with the riffs, and then the riffs kind of inspired the idea of the song. And that's what, you know, I mean, it's a common theme in our culture with movies and TV and things like that. You know, just to sort of approach a question from a different sort of point of view, I think it's funny because I think a lot of times people think, especially if they don't listen to metal, that like, you know, people that play it and write it and that, or even just listen to it, are very sort of like down all the time, and you know, so like, and I think it's actually the opposite, right? Like everyone tends to get it out through the music and that. So even though sometimes I think it's, you know, it's like reverse. It's like, even though sometimes the imagery and subject matter seem all dark, and you know, it's like you generally meet fans and people in other bands, and everybody's just so generally nice and you know, just really great people to sort of work with. So I think sometimes that imagery kind of helps exercise it for people, because we normally think about flowers and puppies and things like that. All right, thank you. Cats, you know. Cats are cute. Ok, thank you. Allora, gli ho chiesto appunto se pensava che il mondo sarebbe ancora finito in quel modo. Ha detto no, spero di no, era solo un pensiero. Però sì, appunto, la fine del mondo è una cosa che, sì, è un pensiero che gira dalla fine della seconda guerra mondiale. Ha detto magari sarà l'intelligenza artificiale, come su Terminator 2. Come ho detto, sì, erano solo idee che avevamo. In realtà il modo in cui concepivano le canzoni era iniziare dall'intro, continuare con la tastiera e fare qualcosa di epico, e aveva in mente soprattutto quello. Sì, cominciava magari da un riff e poi quello ispirava il tema della canzone stessa. Ha detto che comunque è una tematica piuttosto comune nei film, e Matt ha aggiunto, per dare un altro punto di vista, molto spesso la gente che non ascolta metal pensa che siamo sempre depressi, sempre arrabbiati, molto spesso è l'opposto. Anzi, facciamo fuoriuscire questi sentimenti negativi attraverso la musica, e a volte l'immaginario è molto oscuro, però in realtà la gente che incontri nella scena metal è molto, molto simpatica, molto tranquilla, e appunto è questo aspetto un po' visivo, se vogliamo, che riesce appunto a esorcizzare questi stati d'animo per i fan della musica metal. Ok. Allora, visto che stavamo parlando di fine del mondo, terza guerra mondiale, in maniera improvvisa appunto scoppia la terza guerra mondiale, ma attraverso delle armi chimiche. In quale animale Dave e Matt vorrebbero trasformarsi per uscirne in maniera non mortale, quindi in maniera tranquilla, in maniera pacata, quasi mortale, quasi mortali. Okay, so since we were talking war and the end of the world, so he was imagining we have a World War III with chemical weapons. So this is a question for both of you.
In which animal would you like to turn into to get out of the apocalypse alive, like in one piece? Something that burrows underground. Like a worm. Pretty solid choice. You know, what's the one they say always can survive the nuclear attack? Roaches. Roaches, yeah. That might be the Wow. safest. Hell of a choice. Okay, so all right. Both of you, roaches and worms. I wouldn't say worms, but You could have said a dragon, but you chose. I mean, yeah, dragon's a good one. You can fight back and fly away. I'll take. exactly. I didn't know mythical creatures was part of it. You know, Animal. take a We dragon. didn't say from Earth. I'd like to breathe fire. Yeah, why not? Ok. Allora mi hanno detto, allora Matt all'inizio mi ha detto qualcosa che può andare sottoterra, strisciare sottoterra, quindi ho chiesto tipo dei vermi e mi ha detto beh, non è male come scelta. Poi ho detto cos'è quella cosa che dico sempre che sopravviverà? Ah sì, gli scarafaggi. Quindi gli ho detto ragazzi va bene, se volete vermi e scarafaggi ok, non volete magari un drago. E loro hanno detto sì, i draghi possono controbattere, possono anche volare via. Ho detto, non sapevamo che potevamo usare creature mitologiche. Io ho detto noi abbiamo detto animali, non abbiamo detto terrestri. Quindi ecco, quindi Bella forse un drago. variante. Adesso mi dovete dire, ragazzi, qual è stato il live più folle, il live più sfibrante, il live che si è toccati quasi a livello di follia di un ospedale psichiatrico, che i pazienti della psichiatria erano sani, completamente stabili in confronto a questo live che state per descrivere. Okay. So he wants to know which one was the most crazy performance you've ever had, the most extenuating, the one which left you with nothing left. Oh well, they all do since I started singing, but going back to that first show ever, that was probably the most impactful one because playing your very first show as a teenager and seeing the crowd just go crazy. Yeah. And people were calling us God and things like that. And we only had 5 songs, and they were like, play them again because we were done so short. Ah. And they were mad because we didn't play them again. So that was probably the major one for me, because just seeing, you know, how amazing the reaction that we had, being my first show ever. But as far as taking everything out of you, almost every show, especially when we have to headline and play a longer set, when you're doing vocals for death metal, it requires so much power, and on top of that, playing so fast and technical, it just kind of leaves you wiped out, you know, afterward. You have no energy or anything, you know, much less. But then you have to go sometimes talk to people and things like that after. But every show is kind of like that when after I had to start doing vocals, at least for me. You know, any thoughts? What did you say, Matt? There was a really great one. This isn't an Insanity show. I just want to clarify. Okay. But like there was a band I was in, and we were playing the show, and it was a cool place. We're all up front, and sort of, you know, you do those cool things where you're sort of, you know, position like a leg on the monitor, and you know, all that stuff. So we're right up front, and same thing. It's like, you know, you're just drenched in sweat because all the effort you're putting in. And so the singer was next to me, and when he came down, I came up, and I was using my BC Rich Warlock, which has the Widow headstock.
And when he came to, he was coming down while I was going up, and he nailed his eye. I mean, it was just short of like taking out his eye. And so I feel the impact, you know, and then I look over, and then he kind of goes down. And then it was right in the beginning. He just finished the show. He's just covered in blood. My guitar had like blood all over it. So I think that comes with, you know, the, like, you know, just the effort in general, you know. By that. And people thought it was fake. It was pretty funny. They were like, "Oh, I thought that," and because we had to like try and see if we had taken him to the hospital right afterwards. They were like, "No, it's not fake at all. It was a, you know, it was a real thing." So he really gave a lot, like he gave his own blood. Oh yeah. That's a great example, thank you. Allora, la prima risposta di Dave ha detto che per lui probabilmente è stato quel primo show di cui ha parlato prima, perché è stato quello con più impatto, perché ovviamente era un adolescente e aveva visto la folla impazzire, chiamarli divinità, e avevano solo 5 canzoni e la folla si è incazzata tantissimo perché non le hanno rifatte, stavano rifatele. Sì, per lui è stato incredibile, perché vedere una simile reazione al primo colpo non è una cosa che succede tutti i giorni. Per quanto riguarda il fatto di stancarsi, dice che certo, quando sei headliner, specialmente se c'è un set molto lungo e stai facendo la voce per il death, devi dare molto, e poi devi anche suonare in modo veloce, molto tecnico, e ti lascia proprio sfinito, non hai più energia, e devi anche parlare con la gente, ovviamente, quindi tutti gli show sono estenuanti. E Matt diceva che appunto per lui non è stato un live degli Insanity, era con un'altra band di cui lui fa parte, e appunto stavano suonando e stavano facendo cose tipo mettere la gamba sul monitor, erano tutti sudati, eccetera. E a un certo punto si è ritrovato vicino al cantante, e c'è stato un momento in cui l'uno si stava alzando, l'altro si stava piegando in avanti, e praticamente con la chitarra gli ha quasi perforato un occhio, e quindi si è messo a sanguinare dappertutto. La gente pensava che fosse un effetto speciale, pensava che fosse fake, e invece per niente, perché subito dopo hanno dovuto portarlo all'ospedale. Inizia, bella storia. Cosa ci mancava? Cosa ci mancava? Great story. Ragazzi, se un giorno gli Insanity finiscono, come tutte le band, giusto che sia così, quale sarebbe il documentario per trascrivere la mente, le menti di Dave e Matt attraverso un DVD, ma meglio ancora, torniamo in chiave retro in VHS. Okay, so just imagine you are not going to be together in the same band anymore one day, which happens to bands. He is imagining a documentary, a VHS documentary about your minds. What will this documentary look like, according to you? Swiss cheese? It's a great question, actually. Swiss cheese. You can go first if you want. Well, I was just going to say that's something that we've talked about just because of the history of the band. That's why I was like, oh, that's such a great question. You know, what would it look like? You know, in my mind, a documentary about it would sort of be more, you know, I think it shows the sort of perseverance and the love that goes into what we do, right? You know, because, you know, definitely people don't really get into it for the money, you know? So, you know, so you're doing it for the love, and I think that would be sort of the overall theme. If there was a documentary of it, is just the drive and that, and just, you know, not only the love of the musicians, but, you know, the love of the fans that keep it going. And yeah, so that would be my best guess. What do you like? What was the question again? What would a documentary look like? Documentary about you, about Insanity. That's a really good question. You ever heard the quote from Einstein about insanity? Yeah.
Yeah. I guess I'll have to keep thinking of that and let you know when I get there. I'm still figuring out things in some ways, but I agree with Matt as far as the motivation of it. It's more about the love of the music itself than anything. I have just as much fun recording and, you know, rehearsing with the guys, you know, in front of anybody or nobody than I do playing a big show. So it's not really about recognition or that kind of thing. It's just something that I love to do for fun. And I think the work that we put on in to the material, writing the songs itself, made the songs so much fun to play that was part of it as well. And as the years go by, it's also a good workout too. All right. Sweating with the oldies. You know, just to sort of add something too, I think, especially if you're talking about the history of the band, right? There's been, to continue on sort of the love and the drive of like continuing to do it, but at the same time, it's also for a purpose too. You know, this band experienced a lot of loss, and there was a lot of people who put a lot of energy and effort into the band, and so I think at the same time, it's also honoring them as True. well. Part of the motivation for me has been to keep the legacies of Joe and Bud alive, because we're so underground and cult. A lot of people, you know, mention how they were legends and things like that, but I think they should both be a lot more well known, especially Bud starting that early blast beat, which is one of the reasons why bands like Carcass and Napalm Death considered us influences, is because of that early blast beat. So in a way, some could go as far as to assume that we also helped influence grindcore because of that, as well as technical death metal in a brutal style. Okay. Which I personally thank you for, because this is my favorite kind of metal. So thank you. So I just wanted to make a little remark, because Matthew mentioned earlier that a lot of people think that people who are in metal are as gloomy as their lyrics or their music. But I thought it was cute that throughout this whole answer, you mentioned love so many times, which is really demonstrating what you were saying earlier. So just so everybody knows. Thank you. Ok, switch to translating. Allora, il documentario. Partendo da Dave, dice che quando pensa allo storico della band, quello che gli viene in mente è la perseveranza e l'amore che hanno messo in quello che hanno fatto. Chiaramente non l'hanno fatto per i soldi, però sì, per lui la motivazione è il tema principale, e all'amore non solo dei musicisti, ma anche dei fan che li fanno continuare. Scusate, era Matt. Poi Dave ha aggiunto se avete mai sentito quella citazione di Einstein sulla follia, quella di ripetere la stessa cosa tante volte sperando che abbia un risultato diverso. Dice: ci penso sempre e sì, sto ancora cercando di elaborare molte cose, però sono d'accordo con Matt che l'amore per la musica è una grande motivazione, e per lui la parte più divertente è registrare e fare le prove con i suoi musicisti. Gli piace ancora di più che non fare una performance live in un grosso spettacolo, perché non è per lui la motivazione principale non è avere la riconoscenza o la validazione della scena metal, diciamo. È qualcosa che gli piace fare per divertimento, e
comunque ha detto che quello che rende le loro canzoni così piacevoli da suonare è appunto tutto il lavoro che hanno messo nella composizione e nella scrittura dei lyrics. Matt aggiunge che, parlando appunto della storia della band, c'è stato sì amore per la musica e la spinta per continuare, però c'è stato anche un obiettivo, siccome hanno perso diversi membri della band che comunque ci avevano messo i loro sforzi e la loro energia, è anche appunto una questione di omaggiarli, e Dave aggiunge che appunto per lui era importante mantenere l'eredità di Joe e Bud. E siccome loro sono molto underground e sono un po' cult nel loro genere, la gente dice che sono leggende, però lui pensa che questi due musicisti dovrebbero essere molto più conosciuti, anche per il fatto di scoprire di essere il primo a fare il blast beat, che sono cose per le quali gruppi come Carcass e Napalm Death li considerano delle influenze. Quindi sì, si potrebbe pensare che a loro piace pensare di aver influenzato il grindcore e il technical death metal, soprattutto quello brutale. E quindi appunto ho fatto sì una piccola osservazione, dato che prima appunto si parlava del fatto che molto spesso si pensa che i metallari siano brutti e cattivi come la loro musica, e in realtà hanno parlato principalmente di amore su tutta la risposta a questa domanda, e che appunto è stata una dimostrazione di quanto è stato detto prima. Totalmente d'accordo con te. A te l'ultima domanda del canale per congedare i nostri grandi insanity. Prego, Adi. Okay. So this is the last question. This is the signature question of the channel. So imagine you have a goblet, because our logo is a goblet, and you have to fill it with any kind of drink, maybe alcoholic if you want, and it has to be something that represents you. What would you choose, both of you? You have something in mind? You go first. If I was to pick a drink, does it have to be like a existing drink? I mean, it could be anything. No, right? could be Like, anything. The blood of your enemies, whatever. I was just gonna say that. See, great minds. I was gonna pick. There's a drink called a blood and sand, right? And it's blood and blood and sorry? sand. So it's a Sand. cocktail using scotch, and it uses like cherry bitters and some other things in there. The reason why I chose that, it kind of has that look. That's why it's called a blood and sand. It kind of looks like this like bloody sand sort of flowing in the glass when you do it. But really more so, it's sort of this mix of kind of like refined, but yet, dirty, smoky, like the scotch that's in it kind of way. So it's this blend of sort of, the good and bad things all at the same time. But it comes together in this just amazing drink. If you've never had it, I fully recommend it. I've never heard of it. Maybe it's not something we drink in Europe. I don't know. I've really never heard of it. It's a very old, very, very old cocktail. Oh, okay. Well, I'll try to look for it. It sounds amazing. We have a lot of interesting names for cocktails in some of the bars around here. Sex on the beach. Yeah, it's a good one. Who doesn't love that? So you guys do a lot of Campari. More wine. So that would be your choice? The Sex on the Beach? I do the blood and sand. You're still going with the... I like variety, so probably something that would change with every sip. Oh. Interesting. Okay. All the best choices. Ok. Allora, Matt chiede se poteva scegliere qualcosa che esisteva già. Ha detto che c'è questo cocktail che io non ho mai sentito, si chiama Blood and Sand, che contiene scotch e ha un sapore di ciliegia. Dice che appunto perché sembra della sabbia insanguinata, però è un misto di qualcosa di raffinato, ma anche qualcosa di un po' sporco, che è appunto il lato che esce dallo scotch. Ha detto che è un misto di buono e cattivo, ma che messo insieme diventa qualcosa di molto figo.
E Dave dice che hanno dei nomi particolari per i cocktail, mi ha fatto l'esempio del Sex and the Beach, gli ho chiesto se sarebbe quella la sua scelta, mi ha detto no, a me piacerebbe qualcosa, a me piace la varietà, mi piacerebbe qualcosa che cambia di gusto ogni volta che lo assaggio. Quindi ragazzi, se volete consigli sull'alcol e alcolici, seguite Calice Nero perché verrete completamente disciolti sul tutto. Quindi, alla Alla fine fine di ogni video finiremo. c'è un consiglio per l'alcol, quindi Infatti, la finiremo tutti ubriachi. Allora, ragazzi, prima di tutto, grazie mille, Ari, grazie a te. puntuale, chirurgica come sempre. Grazie mille all'Insanity, veramente è stato un Thank you very much, grandissimo Insanity. piacere. Divertimento assoluto, vi auguriamo il meglio sia nella vita privata che nella vita artistica. E Yeah, più avanti we had a faremo lot la of seconda fun. parte. And we're wishing you the best for your personal and professional life and cannot wait to have a second part. It was really fun to talk to you guys. Thank you very much. Yeah. Thank you for having us. Thank you so much. I look Thank forward to you. talking to you again. Bye. See you soon. Bye bye Matt e bye bye David. Take care. Take care. Ok ragazzi, anche oggi portata a casa. Veramente gruppo molto simpatico, gruppo veramente alla mano e ci siamo divertiti alla grande. Sì, sì, ho adorato le storie che mi hanno raccontato. Che poi, cioè, quando mi sento raccontare di cose successe nell'85 io non ero ancora nata e loro stavano registrando dischi, facendo mega concerti, che Figo, registravano col figo. Walkman. Wow, cioè non capita tutti i giorni di sentire queste storie. Sì, sarebbe bello tornare indietro per alcuni periodi e vivere appunto quegli anni, cioè sarebbe Madonna. veramente tanta roba. Prima di salutarvi mettiamo la track di sponsorizzazione, ragazzi, direttamente dalla Polonia e Pandrador, un death metal veramente molto molto brutale e pesante. Buon ascolto.
Questo era per risvegliare un pochettino i doppi sensi dell'umanità, dell'insanità mentale, ragazzi. Poi andrà direttamente dalla Polonia, disco in sponsorizzazione sul Calice Nero. Allora, Ari, rimani un secondo che in privato che ti saluto. Ragazzi, noi ci vediamo direttamente domani con gli Incantation, direttamente dagli Stati Uniti con John McEntee, il 5 con il Raven e con Ari ci vediamo con un altro nome molto grosso. Niente poco di meno, chi? Ari? Chi ci E vediamo? Zund. Quindi ragazzi preparatevi perché veramente sarà il terrore più estremo. Niente ragazzi, grazie a tutti, vi auguro una buona Scusa un serata. attimo, ho una domanda per gli Vai, spettatori, che mi sono messa a leggere adesso i commenti. E c'è vai. qualcuno che chiede chi è la meraviglia che sta parlando? Matt, Dave, Alan, io? Con chi ce l'hai? No, io no, sicuro, assolutamente, Perché? sicuramente voi tre, io no, io mi astengo dalla facoltà di non rispondere, me ne vado anche, io vi Commentatore, saluto. palesati. Quindi io veramente non so chi. Vedremo la prossima puntata se sarà svelato questo arcano mistero. Vedremo. Se ci Ormai c'è saremo anche una ancora. storyline per le prossime puntate. Però ci inizia- Vabbè, e facciamo direttamente, creiamo una relazione, una coppia. Quindi veramente alla fine si chiamerà Il Calice Oscuro, Strano Amore. Sì, poi arriva Alberto Cartagna e si spara un'altra volta. Ragazzi, niente, il grande spettacolo continua e non si fermerà mai. Il sacro codice non è 000, la morte vi renderà vivi. Au revoir.